ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு உண்டான இந்த சப்ஸ்டாண்டிவ் லா, ப்ரொசீஜரல் லா, இது தெரியணும் நமக்கு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதை பற்றிட்டா ஒவ்வொரு கேஸுலையும் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி மருத்துவக் கல்வி, பொறியியல் கல்வி, இதிலெல்லாம் மற்றவங்க எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாம் புக்கு போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சட்டம் படித்தவருக்கு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொரு வழக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த வழக்கில் அவர் ஒவ்வொரு வழக்குலையும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும். அப்போ தான் அவர் ஒரு நல்ல வழக்கறிஞராக இருக்க முடியும். இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறது, இதை எப்படி ஒவ்வொரு கேஸிலையும் நம்ம எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது, அதை எப்படி நம்ம அந்த கேஸை நல்ல வலுவானதாக ஆக்குறது அப்படிங்கிறத, அந்த பயிற்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பயிற்சியை கற்றுத்தருவது தான் சட்டக்கல்வி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த பயிற்சி எப்படி இந்த கேஸை நம்ம டெவலப் பண்ணி நல்ல விதமாக நம்மளுடைய கட்சிக்காரருக்கு நம்ம நிவாரணம் வாங்கி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொள்வது தான் சட்டக்கல்வி. அதில் ஒரே ஒரு அடிப்படை கருத்தை மட்டும் சொல்லி நான் உங்களுக்கு, இப்போது சட்டம்னா நான் சொன்னேன்ல, அரசியல் சாசனம். அரசியல் சாசன சட்டம் அல்ல, அது சாசனம். அதற்கு அடுத்தாப்பில் பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு சட்டம் இருக்கும், மாநில அரசு சட்டம் இருக்கும். இப்போ அந்த சட்டங்களுக்கு உண்டான ரூல்ஸ்ன்னு பயன் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு சட்டத்திலேயே அந்த செக்ஷனை, சரத்துக்களை எப்படி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ரூல்ஸ் அப்படின்னு கொண்டாடுவாங்க. அப்புறம் அதுலேயே ரெகுலேஷன்ஸ்னு கொண்டு வருவாங்க. அப்புறம் அப்பப்போ கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன், கெசட் பப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பைலாஸு, ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி இதுவும் இல்லாமல் கஸ்டம் அண்ட் யூசேஜ். இப்போது அரசியல் சாசனத்தில் ஆரம்பித்து கடைசியில் நீங்கள் இந்த கஸ்டம் யூசேஜ் வரைக்கும் இந்த பாகுபாடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாகுபாடு எல்லாமே ஒன்றுக்கு முரண்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ சட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு ஷரத்து அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சட்டம் செல்லாது. அதே போல் ஒரு கஸ்டம் யூசேஜ் அது அரசியல் சாசனத்துக்கோ, சட்டத்துக்கோ, ரூலுக்கோ, ரெகுலேஷனுக்கோ அது முரண்பாடாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது செல்லாது. இது அடிப்படை கோட்பாடு, இதை தெரிஞ்சுக்குங்க. இப்போதைக்கு இந்த வகைப்பாட்டில் இதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது. அதெல்லாம் அப்புறம் நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் இருக்குது, அதை அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போது இதுதான் சட்டக்கல்வி பயில வேண்டியதன் அத்தியாவசியம், அதனுடைய தாத்பரியம் எல்லாம் இதுதான், இதுக்குள்ளே அடங்குது. இப்போது ஏ சட்டம் இது சமுதாயத்தை எதுக்கு? தி ப்ரீசெப்ட்ஸ் ஆஃப் லா. இந்த ப்ரீசெப்ட்ஸ் ஆஃப் லான்னு சொல்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா 3 விஷயம். டு லிவ் ஹானரபிளி, ரொம்ப கௌரவமாக வாழணும். யாராக இருந்தாலும் சமுதாயத்தில் டு லிவ் ஹானரபிளி, கௌரவமாக வாழணும். 2வது, டு இன்ஜர் நோ அதர் மேன், அடுத்தவனை காயப்படுத்தக்கூடாது. எக்காரணத்தை கொண்டும் அடுத்தவனை காயப்படுத்தக்கூடாது. 2வது. 3வது, டு ரெண்டர் எவ்ரி ஒன் இஸ் டியூ, ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலன் கிடைக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த சட்டத்துடைய தாத்பரியமே, இந்த 3 விஷயம்தான். இதை இந்த அடிப்படை நிர்மாணங்களை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு உங்கள் சட்டக்கல்வி பயணத்தை தொடரணும். இப்போது நீங்கள் சட்டக்கல்வி படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவெடுத்து வந்திருக்கிறீங்க. இப்போது இந்த 5 ஆண்டு சட்டக்கல்வியோ, அந்த 3 ஆண்டு சட்டக்கல்வியோ,
இல்லை என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் உங்களுக்கு நமது சட்டக்கல்லூரி பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் உங்களுக்கு நல்லா எடுத்து சொல்லுவாங்க. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. அந்த புரிதல் உங்களுக்கு அமைந்து விட்டால் நீங்கள் சட்டக்கல்வியில் சிறப்பாக தேர்வாகி சிறந்த வழக்கறிஞராக உருவாவதற்கு எந்த தடங்களும் இருக்காது. இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் முக்கியமாக நான் சொல்லணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கும்போது, நான் அடியெடுத்து வைத்தபோது 2012ஆம் ஆண்டில் அப்போது முதல்ல சீஃப் ஜஸ்டிஸோடு உட்காந்தேன், அப்புறம் அடுத்த ஜட்ஜோடு உட்காந்தேன். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாதம் ஒரு ஜட்ஜோட, எனக்கு சீனியர் ஜட்ஜ் ஒருத்தர் இருந்தாங்க, அவரோட உட்காந்தேன். அவர் பேர் டாக்டர் பிஎஸ் சௌஹான். டாக்டர் பிஎஸ் சௌஹான் இங்கே கவர்னிங் கவுன்சில் மெம்பராக இருக்கார் இல்லையா? கவர்னிங் கவுன்சில் அட்வைசரி கவுன்சில் மெம்பராக இருக்கார் டாக்டர் பிஎஸ் சௌஹான். அவர் எப்படிப்பட்ட மனுஷனுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் எனக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நான் அவர் ஆசானாக நினைக்கிறேன். அப்புறம் அவர் இந்த கல்லூரி அட்வைசரி கவுன்சிலில் இருக்கார். அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்ன, அவர் டாக்டரேட் வாங்கியிருக்காரு. எங்கே வாங்கியிருக்காரு டாக்டரேட்டு? இங்கிலாந்தில் வாங்கியிருக்கார். அப்போ கேட்டேன், நீங்கள் எப்படி டாக்டரேட் வாங்கினீங்களே, அவங்க அனுபவம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. அவர் ஹி பிலாங் டு அந்த சௌஹான்கிறது அந்த யூபியில் அவங்க டீநோட்டிஃபைடு கம்யூனிட்டி. டீநோட்டிஃபைடு கம்யூனிட்டின்னா வெள்ளைக்காரன் என்ன பண்ணான், அவங்களையெல்லாம் மட்டமாக ஒரு கம்யூனிட்டின்னு அவங்கள நோட்டிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தான். அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை 1956ஆம் வருடத்தில் நம்ம சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அதை டீநோட்டிஃபை பண்ணாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த கம்யூனிட்டிலேருந்து வந்த அவர் இங்கிலாந்திலே போய் எவன் உன்னை நோட்டிஃபை பண்ணானோ அங்கேயே போய் டாக்டரேட் வாங்கியிருக்காரு. எப்படி வாங்கியிருக்காருன்னு சொன்னார். அப்போ சொன்னார் அவர், பிரதர், ஐ ப்ரெசன்டட் மை thesis for doctorate. There were 3 law experts sitting before me. 3 பேர் பெரிய இங்கே வெள்ளக்காரன் 3 பேர் லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உட்காந்துருக்கிறான். அவர் முன்னாடி இவர் போய் பேப்பரை கொடுத்துருக்காரு, தீசிஸை சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு டாக்டரேட்டுக்கு. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இவரை. அவங்க கேட்டாங்களாம், தீசிஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை யூ, நீங்கள் தான் தயார் பண்ணீங்க? ஆமாம், நான் தான் பண்ணேன். அப்போ எந்த பக்கத்தில் கேட்டாலும் சொல்லுவியா அப்படின்னாங்களாம். அவங்க ரொம்ப விளையாட்டாக கேட்டிருக்காங்க. இவர் எப்படியாப்பட்ட மனுஷன்னா, இவர் அவங்க சரி அப்போ ஒரு 15ஆவது பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னாங்க. யூ ப்ளீஸ் டர்ன் டு பேஜ் 15 அப்படின்னு கடன்னு சொல்லியிருக்காரு. எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்க கொஞ்சம் வேறு கேள்வியே கேட்கலையா, அப்படியே மூடி, யூ ஆர் கன்ஃபர்ட் வித் த டாக்டரேட், நீ போயிட்டு வாயா அப்படின்ட்டாங்க. எவ்வளோ பெரிய சட்ட வல்லுநர் பாருங்க அவர். அப்படிப்பட்ட மனிதர் இந்த நிறுவனத்தில் அட்வைசரி கவுன்சிலில் இருக்கார். அவரை பற்றி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு அவர் ரொம்ப பரிச்சயம். நான் அவரோட 3 மாதம் உட்காந்தேன். பிரதர் ஜட்மெண்ட் எழுதுங்க பாரு, கிடுகிட்டு டிக்டேட் பண்ணுவேன், எஸ் அக்ரி அப்படின்னு கையெழுத்து போட்டு போயிட்டே இருப்பார். அவ்வளோ பெரிய மனுஷன். அவர் சொன்னார், வக்கீலாக இருக்கும்போது டாக்டர் எல்எம் சிங்வி பெரிய ஆள். அவர் தான் லா டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அடித்தளமாக இருந்தவர் டாக்டர் எல்எம் சிங்வி. அம்பாசிடர் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கார், பெரிய வக்கீல். அவர் ஆஃபீஸில் போய் இவரை சேர்த்துருக்காங்க. அப்போது டாக்டர் சிங்வியை பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய வக்கீல் அவரை என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காரு. அப்போது டாக்டர் சிங்வி பேப்பரை, இவர் இஸ் மை ஜூனியர் டாக்டர் சௌஹான், யூ கிவ் தி பேப்பர்ஸ் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்போது அவங்க அப்படியே இவரை ரொம்ப ஏகதாளமாக பார்த்துட்டு, சின்ன ஜூனியரு இவர்கிட்ட இருக்காங்க, எஸ் கமான் ஹோல் திஸ் அப்படின்னு போட்டு இவ்வளோ பெரிய பண்டில் போட்டு போயிருக்காங்க. டாக்டர் சிங்வி அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, டாக்டர் சௌஹான், யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தி பேப்பர்ஸ் அண்ட் யூ லெட் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ, மேட்டர் இஸ் கம்மிங் பிஃபோர் த ஃபஸ்ட் கோர்ட். ஃபஸ்ட் கோர்ட்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கோர்ட்டில் வருது, யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ அப்படின்ட்டாரு. இவர்
டாக்டர் நான் தான் சொல்கிறேன்ல, அந்த தீசிஸ்லேயே எப்படி போய் போட்டு டாக்டரேட் வாங்கினாருன்னு அவர் சொன்னார் என்கிட்ட. நான் படிச்சிட்டேன், அதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு நல்ல பெஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சு. ஐ நோட்டட் இட்டு. தீஸ் ஃபெலோஸ் கேம். யார் இந்த கேஸ் கொடுத்தவங்க திரும்ப வந்திருக்காங்க. இவரை கண்டுக்காமல் அவர்கிட்ட நேராக போயிருக்காங்க. யூ டோன்ட் வரி, வி வில் அப்பியர் இன் த கோர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்களாம். அவர் டாக்டர் சிங்வி, எல்எம் சிங்வி ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் வந்திருக்குது மேட்டர். அப்போது சிங்வி பக்கத்தில் சௌஹான் உட்காந்துருக்காரு. அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பெஞ்சு வந்தோடனே எஸ் சௌஹான் அப்படின்னாராம். சார் யூ கோ டு பேஜ் நம்பர் ஸோ அண்ட் ஸோ, ரீட் தட் 10th சென்டென்ஸ். அவ்வளோதான் படிச்சிருக்காரு. சீஃப் ஜட்ஜஸ் தே கேவ் அட்மிட் அண்ட் இன்ட்ரீம் ஸ்டே. எந்த அளவுக்கு இவர் ஒரு புத்தி கூர்மையான ஆளாக இருந்திருந்தால் இந்த மாதிரியாக நடந்திருக்கு. எப்போ அவர் டாக்டரேட் வாங்கிட்டு வந்த உடனே சார், 10 வருஷம் 15 வருஷம் அனுபவத்தில் இல்லை, வந்த ரா லாயர். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மனிதர் இந்த அட்வைசரி கவுன்சிலில் இருக்கார், இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில். நீங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. எனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கல. இருந்தாலும் நான் முதலில் சொன்னது போல் அவங்க மனசில் வச்சுக்கிட்டோம். அதுவும் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் இருக்கார். யார்? டாக்டர் ராஜ்குமார். ஜிண்டால் குளோபல் யூனிவர்சிட்டி, லா யூனிவர்சிட்டி இருக்க. டாக்டர் ராஜ்குமார் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு எனக்கு. இஸ் த வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் ஜிண்டால் குளோபல் லா யூனிவர்சிட்டி. வெரி லேர்னட் ஃபெலோ இன் லா. ஜிண்டால் குளோபல் லா யூனிவர்சிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபேக்கல்ட்டிஸை வச்சு அவங்க எஜுகேஷன், லா எஜுகேஷன், லீகல் எஜுகேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சார். அந்த மனுஷன் பிகாஸ் அவர் டாக்டர் ஜூலியனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவர் டாக்டர் ராஜ்குமார். ஜூலியன் மிஸ்டர் ஆண்டனி ஜூலியனோட ஃபாதர். டாக்டர் ஜூலியன் இஸ் மை பேட்ச்மேட். 1975 நாங்கள்லாம் ஒன்றா படித்தோம். அப்படிப்பட்ட சிறந்த மனிதர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. நீங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் ராமசாமியாக இருக்கலாம், குப்புசாமியாக இருக்கலாம், கிருஷ்ணசாமியாக இருக்கலாம். நாளைக்கு நீங்கள் சட்டம் படித்து போன பிறகு உங்கள் தெருவில் உங்களை வந்து ராமசாமி குப்புசாமின்னு பார்க்க மாட்டான், வக்கீல் சார் வர்றாருன்னு தான் பார்ப்பான். அந்த மாதிரி இந்த சட்டக்கல்வி உங்களுக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு தனி அந்தஸ்தை கொடுக்கும், உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு தனி அந்தஸ்தை கொடுக்கும். எதாக இருந்தாலும் தம்பியை கேளு, அவனுக்கு சட்டம் படிச்சிருக்கான், அவனுக்கு தெரியும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்களை நாடி வருவான். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு அவன் லாயர் இருக்கான, அவனை போகண்டான்னு வருவான். அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் தான் நாளைக்கு உறுதுணையாக இருக்க போகிறீங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த கல்வியை தேர்ந்தெடுக்க நீங்கள்லாம் சிறந்த வழக்கறிஞராக வருவீங்க. ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் சிறப்பான முறையில் இந்த சட்டக்கல்வி பயின்று இந்த வழக்கறிஞராக இந்த சமுதாயத்திற்கு சட்டப்பணி ஆற்ற வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் மனமாற உளமாற வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So your ability to distill complex concepts into understandable and engaging content was truly awe-inspiring. It's an enriching experience to listen to your thoughts, and I'm certain that your wisdom will continue to inspire both the current and the prospective students at VMLS in our respective journeys. Once again, thank you for sharing your knowledge and expertise with the newly inducted students. Your presence has added immense value to our event, and we are sincerely appreciative of your contribution. One of the most unique features of Vinayaka Mission's Law School is its scholarship scheme to its meritorious students. The VMLS fraternity has awarded so far 76 scholarships for this academic year. I would now like to request our dignitaries, Honorable Justice Ibrahim Kalifullah and Dr. Sudhir Krishnaswamy sir, to felicitate our meritorious students. For our first category of scholarship, that is Dr. Anuradha Shiro Scholarship, I would like to invite Bharati to receive the award.
For a second category of scholarship, that is Dr. A.S. Kanesan Scholarship, I would like to invite Elam Bharati, Arun Kumar Ji, Arun Kumar Ji, Kavi Varman Natarajan, Manikam, Takira Begum A, Pujasri C.S., and Vijay Lakshmi. For a third category of scholarship, that is Dr. A. Shanmuga Sundaram Scholarship, I would like to invite Krishna Priya to receive the award. Thank you, everyone. Join us in welcoming our next guest, Dr. Sudhir Krishnaswamy, a visionary educationist whose passion for innovative teaching methods have transformed countless lives. His dedication to shaping the future of education is an inspiration for all of us. Though any amount of words would fail to do justice, I would still attempt to briefly introduce Dr. Sudhir Krishnaswamy. He is the Vice Chancellor of NLSIU Bangalore and the Director of the Department of Professional and Continuing Education PACE at NLSIU. He is also the co-founder and trustee of the not-for-profit research trust Center for Law and Policy Research. He is the recipient of the Infosys Prize 2022 in the Humanities category. He has taught law at universities in UK, India, Australia, and US. He writes regularly for various newspapers and has numerous published works to his credit. We would now like to invite Dr. Sudhir to deliver a special address. Over to you, sir. Good afternoon. Thank you for the invitation to be a part of the inauguration of the third batch of the VM Law School. Honorable Justice Ibrahim Khalifullah, Dr. Anuradha Ganeshan, Mr. Suresh Samuel from the VMRF University, Dr. Anand Padmanabhan, Mr. Senthil Kumar, who invited me to join you here today. Thank you for the invitation, and I'm glad to be here. Mr. Nishant and Mr. Anthony for helping set up and creating this occasion. Above all, this inauguration is about the young students who begin their legal education just about now. We stand at a critical juncture in the history of our country and at the cusp of technological changes that we witness once a century. A legal education prepares you uniquely to address a wide variety of challenges, including these two. I want to spend a little bit of time amplifying what Justice Ibrahim Khalifullah said in
in slightly different ways. The first step of a legal education is best understood as learning a language. When we think about learning a new language, the first step we take is to understand basic words, the unit of language. And we do that usually by trying to develop a vocabulary. When people outside the law listen to lawyers or courts, most times they're mystified by the law. They don't understand what you're even talking about. An initial first step for a law student is like that. You tend to think that the language of the law is some kind of special language, like the way doctors speak or write prescriptions, not a language that you easily understand. And you start by learning basic words. With words come concepts, and with concepts comes the ability to put words together in a new grammar, a new way of ordering these words. As you start your legal education, it is that kind of challenge that is before you. But as Justice Khalifullah demonstrated so ably, we learn these languages of the law in a new environment, an environment where bilingualism, where trilingualism, knowing the law in 1, 2, or 3 languages, maybe in English, maybe for most of you in this room in Tamil, and in the near future, for those of you who venture outside, in Hindi, and being able to argue and understand in a professional field in 2 or 3 languages is another level of challenge altogether. Many of us who went to law school some time ago were content with learning law in the English language. In your generation, that will not be possible. And I suspect, and that's all for the better, I agree with you, that it's better that if we cannot speak in the language of our cultures and of our societies, that will limit our utility as lawyers. So not only do you have to learn the new language of law, you will have to learn the new language of law in 2 or 3 languages. This by itself is a challenge that can take a lifetime, and you have something like 3 or 5 years to do it. So it gives you a sense of what you are preparing for. The second metaphor I like to use to think about learning the law is to think of law as a subfield of cartography. It's like making maps, making new maps of a social and human world that you look to organize in a conducive way. The opposite of conflict is the possibility of law. As lawyers and as law students, what we are trying to work out is how we as individuals who are very different in our origins, in our interests, and what we want to make happen in the world, how can we potentially live together without violence and conflict? This is not a trivial task, it's a very difficult task. And the way we do that normally is by trying to map out for ourselves the zones, the nodes in which we can agree, and there are nodes in which we don't agree. And we, almost like the video games that I see a lot of people in your generation play, where you discover territory, you map new territory, you enter a space and a wider territory opens up for you. That is the kind of cartography that the field of law invites you to do. Justice Khalifullah has already spoken about all the various aspects of substantive and procedural law. But I'm not going to take you into all of that. It's too early in your education to have a more detailed conversation about that. But that spirit of discovery
taking disputes as the nodes around which, the coordinates around which you build your personal map of law as a phenomenon is the exciting and challenging task that legal education brings to you. So I'm using two metaphors. I'm saying learning a language and making a map. While you do that, you have to anticipate that you're doing this for the scale and nature of problems that you may not even have imagined as you began your quest to become a lawyer. And here I want to really build on what Justice Khalifullah just talked about, which was the three phases of the Constitution, as he put it. I'm not going to take you through the three phases, but I'll focus on one part of that constitutional problem, which I think he very accurately described and emphasized to you. We know that the Constitution of India 1950 was written in the period 1946 to 1949 and consecrated on the 26th of January 1950. You went through that as your phase one. But what kind of constitution was it? I don't think anybody in this room should have any doubt that it was a constitution of the freedom movement. The freedom movement produced the constitution. I say that you should have no doubt, but in our popular culture, in our popular and political discourse, today there is a tendency to cast the Constitution as if it was some kind of reconciliation of the conflicts of the last 700 years. Now, you might wonder why 700 years, and I want you to think about dates. And is this Constitution some kind of document that settles these conflicts? And some people might have you believe that this is the case. And there is a use of the phrase a civilizational constitution to describe this kind of argument. So while the point that we have a freedom movement constitution is, I think, quite clear and easy to understand, this second idea that we have a civilizational constitution is a little more difficult. It's difficult to understand. What exactly does the Constitution do to reconcile the conflicts of the last 700 years? I'm going to suggest to you something that is different from what you might read elsewhere, which is that we might want to think about the 700 year problem as too trivial. What the Constitution as a parchment of paper, which is all that it is ultimately, does is try to reconcile a 6,000 year history. So it may be a civilizational consensus, but a consensus at a scale that takes us way back into the earliest settlements in the Indian subcontinent, the people who came subsequently, and all the tussles that have emerged across this period. The moment we cast the Constitution of India 1950 in these kinds of civilizational scales, 6,000 years, not 70 years and not 700 years, we then have an idea about what the challenge of thinking about law and working with law is like. The potential, is it even imaginable that a constitution can solve conflicts between groups across 7,000 years? And yet we think that such a mystical compact between people is possible. So as you begin your education in law, I would encourage you to recognize it as a complex field like this. I use the word field in a chosen way, not by accident, because it is not a discipline
as a discipline in the social sciences or the natural sciences or the humanities, but a conjoined field that is an invitation to embrace the vastness and diversity of human experience. If you can imagine that a constitution can do this mystical task, you would have to be a historian, a philosopher, a political scientist, and a lawyer to even begin to understand what this kind of a constitution can mean. So, as you begin this exciting journey, let me wish you all the best, and I look forward to crossing paths with many of you as you find your way. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir. I would like to extend my heartfelt gratitude for gracing us with your remarkable words. Your insights and expertise left an everlasting impact on all of us, and your passion for the subject matter truly shone through in every word you shared. Now, I would like to introduce our next esteemed guest, and before that, I would like to stress upon the importance of female leaders. Female leaders inspire and empower others, fostering a culture of inclusivity and equality. In a world striving for positive change, female leadership plays a vital role in breaking barriers, shattering stereotypes, and championing equality for all. I would like to now introduce one of the most versatile leaders of VMRF fraternity, Dr. Anuradha Ganesan. She is the director of Vinayaka Missions Research Foundation, deemed to be university, director of Ganesan Incubation Entrepreneurship Center, GIEC, and a not-for-profit company under Companies Act, a proactive entrepreneur, a social activist, and a philanthropist. We request you to kindly deliver a special address, ma'am. Over to you. Honorable Justice Ibrahim Khalifullah, esteemed Vice Chancellor of National School of Law, Dr. Sudhir Krishnaswamy, Member of Board of Management, Mr. Suresh Samuel, Dean of Law School, Dr. Anand Padmanabhan, other dignitaries in the dais, faculty, staff, parents, and dear students. It is my pleasure to be here, and I extend a warm welcome to all the distinguished guests, esteemed faculty, and most importantly, the new batch of our Vinayaka Missions Law School. Today marks the beginning of a new chapter in your lives as you embark on an exciting journey of learning, growth, and discovery. As we gather here today, I'm reminded of the immense potential within each of you. You have chosen a path that demands dedication, critical thinking, and a deep understanding of justice. The legal profession is not just a job. It is a noble calling, a responsibility to uphold the rights and freedom of individuals. As our Honorable Justice said, all the founding fathers of our nation, from Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, were lawyers by profession. The students here, the future lawyers and judges, have great responsibility to protect the people of our country through this system of law and justice. The importance of strong character and values was emphasized more than 2,000 years back by Saint Thiruvalluvar in Adhigaram 12, Naduvu Nilamai, which means equity and uprightness. Valluvar said, சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒரு தலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறும். Justice is seen to be done when the judge is upright in words and deeds. The meaning of the Quran is that the judgment should come from the judge who is endowed with integrity and uprightness. Here, உட்கோட்டம் இன்மை means மனதில் குற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் தன்மை. That is, the state where the judge's mind is free of bias. The judgment free from textual error is possible
only if it is written or spoken with a bias-free mind, it says. We are privileged to have the esteemed presence of Honorable Justice Shri Ibrahim Khalifullah and Vice Chancellor Dr. Sudhir Krishnaswamy. They graciously addressed us and shared invaluable insights to guide the students on their journey towards a bright future. We are incredibly grateful for their presence and the wisdom they imparted. Another important quality that was stressed by Dr. Sudhir is communication. You could be, it's not a single language now, it's bilingual or trilingual. And here I know at VMLS, that forms a very important part of your training with moot courts and various opportunities that you would be exposed to. You have an advantage of vast resources available to you, both within our college and beyond. For all the first-year new students, this day symbolizes the beginning of a transformative experience that will shape your future and open doors to countless opportunities. Congratulations on becoming a part of this institution. As your students take this important step towards their future, dear parents, I assure you that your wards will be well taken care of in every aspect. Our dedicated faculty members, who are experts in their respective fields, are committed to providing the highest quality education and guidance to the students. They understand the importance of nurturing young minds and will go above and beyond to ensure your children receive the knowledge and skills they need to succeed. Our esteemed Dean, Dr. Padmanabhan, brings a unique vision to our institution. He has an international experience coming from one of the best schools in the world, from UPenn, distinguished Sloan Fellow of Stanford University. He is dedicated to enhancing the student experience, aiming for nothing less than an international standard by incorporating the finest practices while considering the local environment here in Chennai. He strives to create an exceptional educational journey for all of you. Under his leadership, the institution has promoted several outreach plans to benefit the surrounding communities too. One of it is the setting up of the legal aid clinic. ஊரணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. பொதுநல நோக்குடன் வாழ்கின்ற பேரறிவாளன் செல்வமானது ஊர் மக்கள் அனைவருக்கும் பயன் தரும் நீர் நிறைந்த ஊரணே போன்றதாகும். The Tirukkural verse highlights the value of knowledge and its benefits to society. It compares the wealth of a benevolent person with profound knowledge to the full waters of a city tank. Just as the water in the city tank is useful and beneficial to the entire community, the wealth of knowledge possessed by such an individual or institution will similarly bring positive impact and contribute to the betterment of the community around them. I'm sure this institution will be one such that will create a great impact to not only the lives of our students, but to the community around it. Furthermore, as Thiruvalluvar reminds us that education is the greatest wealth one can acquire, education, as you all know, is a wealth that remains with you throughout your lives, and it's a part of you and can never be separated from you, as told by the Kural, Kedal Vilichelvam Kalvi, Oruvarku Madalla Matrayave. My father-in-law, Dr. A. Shanmugasundaram, was the founder chairman of Vinayaka Missions and one of the leading educationists of Tamil Nadu. He has built the 1008 Shivalaya temples in our Salem University campus, making it a landmark for the state. All our founder chairman's dreams are translated under the diverse institutions under Vinayaka Missions Research Foundation. He was his own inspiration with unflagging spirit, determination, and courage. He remains our guiding force and inspiration. Our Chancellor, Dr. A.S. Ganesan, leads VMRF with a vision to excel in academics, research, institutional activities, public services,
social responsibility, green initiatives, partnership opportunities, diversity, and inclusion. We believe in the transformative power of education and its ability to open doors of opportunity. Rest assured, we will create an environment that fosters personal growth, encourages critical thinking, and cultivates a love for learning. This institution is currently undergoing several infrastructure activities aimed at enhancing the overall student experience. Among these activities, we are excited to announce the development of top-notch sports facilities, including a cricket ground, a football ground, and a futsal court. We are hopeful that by December, it will be completed and you will be able to use it. Additionally, the library in VMLS campus is nearing completion and will serve as a treasure trove of books for our students. Furthermore, plans are underway for new hostels to accommodate the growing residential law school. The new hostels are specifically designed to enhance the residential experience for law students. In addition to cafeterias, cafes, and reading spaces, they will offer state-of-the-art amenities such as comfortable and spacious rooms, study lounges, common areas for socializing and networking, laundry facilities, fitness centers, and recreational areas. The aim is to create a conducive and enjoyable living environment that caters to the need and preferences of the students, promoting a well-rounded college experience. Moreover, a new auditorium is also in the works. As a result, you can expect to witness a remarkable transformation of this campus in the coming years. Lastly, as parents, you have entrusted us with your most precious treasures. We understand the weight of that responsibility and we take it seriously. Our commitment to your children's safety and well-being is unwavering. In conclusion, I want to assure you that your children are in capable hands. We are dedicated to their success, happiness, and well-being. Once again, welcome to our Law College family, to Vinayaka Mission's deemed university. May this inaugural program be the beginning of an extraordinary journey filled with knowledge, growth, and success. Thank you. Thank you, Dr. Anuradha, for your inspiring and thoughtful insights. I would now like to call upon the man whose invaluable wisdom served as a wellspring of inspiration for all of us, reinforcing the profound significance of our dedication to achieving excellence. We consider ourselves exceptionally privileged to have you as our dean, and your visionary leadership serves an illuminating beacon for our academic community. I would now like to call upon Dr. Anant Padmanabhan, Dean, VMLS, to present the key highlights from 2023. Hi everyone. Honorable Justice Ibrahim Khalifullah, Dr. Sudhir Krishnaswamy, Dr. Anuradha Ganeshan, Mr. Suresh Samuel, Anthony Julian, Nishant, Senthil, all my faculty colleagues, students, parents, welcome you all. I'm going to be a little different from everybody here seated, me and Nishant actually, because you will see all of them today, then you'll see them less frequently, but me, you're not escaping from me. You're going to see me every day. And there will come a point when you're going to say, this man speaks too much. You know, he's always asking us to do this, to do that, do the third thing. But rest assured, it's all for the building of this institution, Vinayaka Mission's Law School. We are working together here to build something amazing, something remarkable, and which we all will be proud of in the years to come. So that's really the reason why I'll speak a little too much over the year, and you will hear a lot from me. So today I'll keep it very short. So first, why VMLS? There are many schools, many law schools. Why us? This is part of a larger vision of trying to build something for the future, what we call the law school for the future. And why this time in point of history?
As Dr. Krishnaswamy mentioned, we are going through something very tectonic, the kind of technological shift that we have seen. I don't think we have seen anything like this in the recent past. Something called ChatGPT came about 8-10 months ago. I saw a beta version of that where you can ask questions, legal questions, and the legal research is done in 5 minutes. And I was like, oh my God, if I were a law student graduating at this point in time, I would be in serious trouble. I wouldn't really know what to offer society. But then I took a step back and I asked, instead of going negative about all of this, why can't we think about it positively? I'm sure there are many things that lawyers can do. And I think today, Justice Caligula, in your speech to our students, I think you really addressed it. Lawyers uphold the bedrock, the foundational values of society. And that begins with one very important thing. Something that someone did many years ago, asking, why did that apple fall from the tree? Or somebody recently asked, why can't we send, reusable rockets? Asking questions. Here, we will train you to ask questions because that is at the foundation of any school built for the future. Knowledge is at your fingertips. ChatGPT is probably going to give you that legal research, but who is going to ask those important questions? Each of us here will ask those questions. So learn from today to ask questions of yourself, ask questions of us, ask us how well we are doing as an institution. And together, let's ask more questions, let's build the spirit of critical inquiry, and together, let's build a great institution. Finally, of course, like someone once said, an acre of performance is worth a whole world of promise. So we can all make promises, but I'd like to share a few things that we did over the last year. This cohort is truly special. All my students are special to me, but you guys are truly special because we have gone through a year-long process of curriculum review. This is the first cohort which will go through this process, which will go through the curriculum that we have designed exclusively for each of you here. For the 5-year students, for the first time, we are launching something called the Common Pre-Law Core Curriculum, where you will learn numerical thinking, you will learn research foundations, you will learn the history of ideas, you will learn to explore India from a multidisciplinary perspective. So whether you are a BCom, BBA, or a BA, LLB 5-year student, you will learn all of this. So this is our Common Pre-Law Core. Second, for all our law students, we have expanded the range of electives. We've almost doubled the number of electives that are available to you. And each of these electives will be mapped to a particular career track that you wish to pursue after your 3-year or 5-year program at VMLS. So it could be the research track, it could be the practice track, it could be advocacy, public policy, and so on and so forth. So we have expanded the range of electives, made them more contemporary, and linked them with career choices that you would like to pursue. The third thing, of course, is to leverage on our amazing faculty. My great colleagues who have built something which I would consider a remarkable team here. Last year, faculty have been at conferences in Singapore, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, and many other parts of the world. They have published in cutting-edge journals, book chapters, Scopus indexed articles, and so on and so forth. We will leverage with higher vigor this year, and that is the promise I make to you. We will leverage with higher vigor everything that has been done over the last year to offer you an exceptional quality of research culture and teaching at Vinayaka Missions Law School. Finally, let me also share a few updates about our internship program. Because one big part of what we believe is required for you to become a high-quality legal professional is exposure to practice. You need to hear people from the practical world, not only on our inaugural day, like Justice Kalifullah, but on a regular basis. Every day, you should be listening to people who come from the world of practice, who can enlighten what we teach you from the books, and really nurture, nourish your knowledge. So in line with that, we have really started focusing on our internship program. At this point in time, we have about 35 internship partners across law firms, practicing lawyers, policy organizations, and NGOs as part of the Vinayaka Missions Law School Internship Network. But this year, I promise you, we are going to take it to 200. By the end of the next academic year, we'll have 200 internship partners from a range of different organizations.
Similarly, we'll work hard towards expanding the adjunct faculty pool, professors of practice, and others who come in to drive what we call a unique clinical legal education model at Vinayaka Missions Law School. So, you've heard about our performance, you heard a little bit about the promise, and you'll keep hearing much, much more from me through the course of this year. Thank you all for your patience and for listening. Thank you. As rightly pointed out by our dean, we at VMLS are tuning in the law by marrying the contemporary developments with law. Thank you, Dr. Anant, for your valuable words. I would now like to call upon a colleague who has consistently exemplified the true spirit of teamwork and dedication to our shared goals and unwavering support to propose the vote of thanks. Over to Mr. Nishant, Assistant Dean, Academics, VMLS. Good afternoon, everyone. Hello, namaste, and vanakkam. Today, I take heartful gratitude and would like to express our heartful gratitude to Honorable Justice Ibrahim Khalifullah and Dr. Sudhir Krishnaswamy for gracing this occasion with their presence and their inspiring words for our incoming batch of students, and not just our incoming batch of students, but each and every person who is available and present today for this inaugural ceremony. So thank you so much for. After that, I would definitely want to thank our Chancellor, Dr. A.S. Ganesan, who couldn't be here because of his earlier commitments, Dr. Anuradha Ganesan, and Mr. Suresh J. Samuel, and also known as our dear Sam sir, for always being the foundation of VMLS and also guiding us and setting us for success in the future. So thank you so much for always being the leaders who we can look up and take inspiration from. Now coming to our own and loved Dr. Anant Padmanabhan, I would like to again quote Nabila and just would like to say one line for Dr. Anand. Thank you for joining VMLS. I think that is enough for Dr. Anand. Now, again, when we invite the incoming batch of students, this would not have been possible if not for our growth and admission team and the leader of growth and admission team, Mr. Senthil Kumar. Under his leadership, the team has flourished. We have been able to get the amazing set of students for our incoming batch. And the special mention for Mr. Anjani Mishra for stepping up the last moment and making sure that everything is on point and organized to the point. So thank you so much, sir, again. Now, coming to Anthony Julian, he brings interesting combination of national and international, the youth and the wisdom to the guiding council or the joint implementation committee of VMLS. So Anthony, thank you so much for always being there and thank you so much for gracing us with your presence today. Now I'll definitely come to the team behind organizing today's event. So first of all, to the student, the current student body of VMLS, all the student volunteers, all the faculty member-led student volunteering team, thank you so much. Without your leadership, without your commitment and dedication, today's event would not have been possible. So in your own words, Romba Nandri. Yeah. Now, coming to our campus director, Colonel Ashok. Again, sir, thank you so much for your support, for bringing together the whole AV campus and making sure that today's event run very smoothly. The whole campus is shining because of your leadership and kindness, and thank you for your team as well. Now, if I am missing anyone, so it is not for the want of inclusion, it is for the memory I have. So I would like to apologize for that. Lastly, I would like to thank our gracious host and the Master of Ceremonies, Nabila Siddiqui, who has hosted us with grace and energy. So thank you so much, Nabila. With all these words, I would like to quote
Mr. Oliver Wendell Holmes, he says that life of law has not been logic, it has been experience. So may our experience here shape us into compassionate, ethical, and principled legal profession who bring positive change to our society. So with that, we bring today's ceremony to a conclusion. Thank you so much. Thank you, Mr. Nishant. I would now request everyone to rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. I would like to request everyone to be seated until our dignitaries leave.